This is Channel 77 with Pamba and Older. We bring you the best interviews, unfiltered and undoctored, just what the doctor ordered. So if you haven't subscribed to this channel yet, make sure you hit that subscribe button for more fun interviews with the celebrated personalities. And today, here with me, we have a beautiful, beautiful couple who is Frank here and there is Anna here, and they're going to answer Channel 77 couple interviews. Yes, stay with me and enjoy the fun interview. Today is another loving, grateful, blessed day. So today, hey, that's gonna shida. Critical day. Eh? Wewe una smile nika ushaniibia. Today we are supposed to answer Channel 77 couple questions, their interview questions. Yeah, as you can see, we're supposed, and this, in total there are 70 questions. 35 for him to ask me and 35 for me to ask is 35. This is ile 10 tunafanyanga. Uko sure utapata 35 So and if you lose tunasema hivi, si wewe umezoea kulala asubuhi. So tunafanya nini? Mwenye ata lose atapeleka magari zote car wash asubuhi. Sawa. Sawa, mwenye atakuwa na the first person in car wash. Sawa. Sawa. Yeah. So you guys, you should stay tuned. Me, siwezi sema I'll get everything correct because I don't even know the question. Sure. I just hope nitakumbuka kila kitu in details. Stay tuned. It's going to be hella interesting. Ndio? Yeah. Kuchekelea na ukinichekelea. Yes. Aba tunafakula, aba tukule mapilipili nini tukiluza. Ndio wewe unakula pilipili ndio. Tumeshakuona kama loser. Yeah. So, we start? Yeah. Ladies first. Men first. Right. In what world? What are men first? Aya, wanataka kwa ladies first. Lakini pia sasa litenye tu utaona sijui si upite tu huko chini. Leo lazima nikuandike. Leo ngoja tu kama. Lazima nikuandike kama unajui au hujui. So what is going to happen, guys? I'm going to ask him all my questions kwanza, all the 35 questions. Sasa simu yangu hapa ndo at least ni kwa Google ni nini? Kama ni vocabulary tu, lakini sasa tunacheza na mabio. Yes, so I'll ask him all 35 questions. Alafu after I'm done, he's supposed to ask me his 35 questions. We start the easiest. Where? Unasikia? Where was I born? Where? Nairobi. See when? Yep. Niulize kwa hizi maswali mtu anafaa kwetu general hivyo Nairobi. Yes, ndio hakuna kitu specific hapo. Hakuna kitu tunataka kujua specific. Kuna bahati. Nairobi. Bahati na tuko na hapa. Sasa tunaona state. You're lucky because yes, it is in Nairobi. Nikuulize? Hapana. Na washo kuuliza. What is the first thing I normally do when I wake up in the morning? When I wake up in the morning, I brush my teeth. Kila mtu ana brush his teeth kwanza. Hiyo ilikuwa ndio watu. Hapana. Acha nikwambie shingi meno asubuhi nikiamka. Lakini wewe when you wake up kitu ya kwanza unafadhanga. Hata before reply to my messages. Na kuona online IG. Sijui naangalia nini. Yeah, it's true. I'm ever active Instagram nikiamka. Tabati. My God, where did I grow up? Yeah, so nataka niseme zote. Nilizaliwa Huruma. Wewe si mimi. Place nimetoka ni Wema na Huruma. Where did I grow up? Na hii nimeishi kuambia tu. Sasa ndo nakuuliza, growing up. Yes. Like growing up mali ulifika 18 ama mali uli grow up mpaka 10 ama mali uli grow up before 5. Sema zenye unajua na usiseme where did I grow up and I am ever telling you to keep it at your place. Lazima zingine zenye hujui. Lazima hata before you were born. So
before you were born, you guys lived in Oruma. Najua hiyo ujui. Hiyo ujui. Then you went to Umoja. After Umoja, you guys went to Kariobangi. You guys went to Kasarani. Nani stalking? Nini? Wewe hiyo Umoja hata ujui. Hiyo Oruma hata ujui. Because hauko umezaliwa. Nice. Sijui. Unapata zote correct. What are my full birth names? Sasa hiyo sifai kuambia. Sasa nikwambia sura tafuta kila mahali. Waambie tu. Julian is Hilda, Ann, Jerry, Gidaiga. Yes. Those are my full birth names. Utaniambia zangu 5 basi. Mimi niko hapa. You don't have 5. Nebu. Guys, you see? So, mshaona tu who is losing. Hapa sio tuchezange na maswali. Kama KCC ndio tulicheza na hapa kitu. How do you always know when I'm mad at you? Kama tu jana tukiwa church. Babe, si amke tuombe. Mimi kwa sawa hivi. Sawa hivi. Hapo umejua, how do you know? Generally facial expression yako mimi kuelewa. Lakini lazima tu ungesema mambo ya kanisani. What do you think is my strongest character trait? Ebo elaborate hiyo kidogo alafu. Like ni yani character zangu, you know what is character? What are my traits, my character traits? Yangu which is the strongest yani it's for example kama character trait yako niseme you hard working in focus. Sasa kwangu you're supposed to say the strongest character trait I have. Strongest yani kitu maybe tuseme kitu nashinanga nikifanya tu hiyo nitakuwa strongest. Once it's all about beauty and fashion. Vitu nashinda ukifanya. Siara IG na ukiwa pale IG online. Acha ni unashindana. Kama inafaa kuwa hivyo. Ndio. Yes, kama IG unashindana sasa tunacheckingi watu machali wameunga nini. Unacheckinga pale ukicheck on fashion. True, very and true. beauty products. Yeah. Yes, that is very true. What is our favorite activity to do when we are hanging out? Favorite activity. My favorite activity yako ni food. Kwani tukianga out hapa watasema mine, wamesema our favorite. Tu lazima tumbane. Activity when we are hanging out. Yeah, hang out. Our favorite activity. See, currently it's our vlog. When we hang out, we will vlog. Yeah, vlog and playing cards. Yeah. We ever playing cards. Hapo hiyo ni half a mark. At least. Sasa hizi maswali zangu. Mimi najua tu mimi nimepoa maswali zangu. That one is the easiest question. Sawa. When is my birthday? Huh? Useme year. Please, useme year. Sasa utapana, ndio unajua mimi ni mtoto. At your birthday? Take it through hizo questions after questions zingine. Sasa hiyo surely. Unataka kuuliza questions nini? Birthday ya dini hapa. Labda zilipangwa easiest to hardest. Wewe cheka tu. 5 days less my birthday. Yes, like ndio ajue 5 days less my birthday. What is my birthday? When is my birthday? Ndio ajue answer yangu. Hapana, si labda hiyo kwa maswali zenye uko nazo hapa. Hapana, si sahi mimi nawaambia hivyo. Your birthday is on 20 years. So 5 days before my birthday. Yeah. Sasa watajijazia. Astrology astrology ni vitu ziko kwa sky. Hiyo ndio astrology. Hata hatujae kwani jua asubuhi. Wait. Sana tu ujui. Pass. Hajui ni cancer. Hapo uko na 34. Cancer si boy. Uko na 34 and a half. So far. Where did we officially meet? And so you're supposed to ongeze 2 points. Where we officially met and najua utapata. And uongeze kitu. Same the exact location, but it was a fashion shop ya Beshtan. Yeah. True. And I drove you back home. Your end ndio imekaa.
I like my questions. What was I wearing when we first met? I told you, yes, Babe. tukiwa na interview. I told Sikiza babe, kwani mtu ba nini? Nilivaa tu longi na top. No. Hawakuweka hizo swali niambia. Kwani ulikuwa umevaa longi na shati? They did not put this question to say. Mimi najua ulivaa nguo zenye walikuwa ibaita hao. No. Babe, what was I wearing when we first met? Unajua mimi najua yako. Hata kama ni kitu moja. I think when we first met I was too busy to remember that. Okay. Yeah. You feel I was wearing a very big woolen jacket. Sweater. Yes, ndio. Hapana. 33 and a half. 33 sasa zinatokea wapi? Mimi nacountia points. What is something you've always wanted to see or experience in real life? Just me winning. As winning. Kila mtu kwa more specific. Everyone wants to win. It's in Hapana, real life. Ndio maana kuna mtu anataka kuona SGR. Kuna mtu anataka kujiona kama amepanda ndege. Sasa kwa specific by what you mean win. What is your? Unajua kuna mtu akisema mimi nikiweka duka ya mayai nimewin. Sasa kwa specific how you want to like just achieving our everyday set goals. Okay. Yeah. Congratulations. Yes, anajua hata before ujibu. You have to eat the same food for 1 month straight. What do you choose? Omena. Nilikuwa najua. Hata ina explain. Omena na mkate. Omena and bread. Omena na mkate. If you had unlimited money, how would you spend your time after retirement? So, after retirement. Mimi. Yes, unajua tu. I would arrange nimesipotea hapo ndani ka convert hapo. Nasikia that is his way of spending unlimited money after retirement. What's the craziest thing that has ever happened at your workplace? Yata naweza kujibia. The craziest thing. Sasa hiyo ni kama nini? Si vitu mob sana. Si pana. Watu si wafanyikazi wangu wote kushikwa. Hiyo ndio craziest. Kwani maswali ngumu zimeisha? Would you rather miss the EPL or go with usiniangalie hivyo mimi nimeandika hizi maswali. I'm not the one who wrote this question. EPL ni nini? Would you rather Ile football thing? I don't even know. Oh yeah, you know before maliza hiyo kitu kingine I will never go football because EPL is football. Yeah. Oh. It's an English Premier League. I didn't know because I don't even like football. Would you rather miss the English Premier League or go without food for a whole week? Which is which? Manzi, si hiyo obviously ni kumiss. Hiyo kitu sipendi. Same. Sijai kwa fan wa football by the way guys. Mimi sijai kwa fan wa football at any point. If you could be gifted with incredible knowledge in one subject, you'd become a super genius in the field of business. Your questions are too nice. You have to repeat one course you've already taken in school. Which do you choose? Business course. Or which is finance. Okay, I hope me is maswali ziko genuine. If I'm asking you this simple question. Alafu zangu zikuja tu vituko. What is your greatest career accomplishment to date? See, ni degree zangu za hiyo finance. Si nimesema bado the same thing tu. Always maswali zina. You're lucky. What major goal do you wish to accomplish? Major goal. Hiyo ni more of a dream come true, sio? Manzi, tunajua by dream home. Hapa kitu. Unasikia? Dream home yake. Yes. Our dream home. Yes, our dream. Na inakuja soon. Najua tu if we could be like one celebrity couple. Who would you pick? The Ace family.
Nilijua tu. S family unajua kwanza acha niwaambie S family kuna wale ma S dancers. Wasifikiria wale ma ghetto kids wenye wana dancing Kenya wanajitanga ma S family is international. S family ni it's a US couple wana nini inaitwa hiyo place inaitwa wanaishi Beverly Hills. Manze siku moja nataka kuishi huko. Hata hao ndo nawakopia na sasa hii mali najenga ni kwa hilo. Ndio nilikopia wasi ni role model. Umesikia. Do you think we'd still last if we had a long distance relationship? Atungekuwa nayo. The first thing atungekuwa nayo because I've never longed for. Sasa assume we are having. Usitoke nje ya swali. Assumption is on what something that you can do. This is the question. Zenye sisi tumeformulate. Obviously. Katu hapo kwa swali. Obviously. Let's say maybe ikitupata hivi kama venye already tuko sahi. Okay. Alafu long distance. Obviously automatically yes. We'll survive. Yeah. Mbona mnamuuliza baba alisi? God, what size are my shoes? Ungeuliza waist size. Ina depend gani. Ama wangeuliza bra size. Hiyo ndio sijui peke yake. Ngine najua. What size are my shoes? Sasa acha nikurahisishie. But all my shoes Sinajua kama like kama ni hizi Jordan hizi zinaitwa hizi zinakuja juu. Zinaitwa kama hizo Jordan 1 you can always have mpaka size 39 from 38 39. Depending if it's small fitting. Yeah, if it's either the small fitting or 37. Mundogo kama making my life complete. Ungesema tu 38 juu iko katikati 37 na 39 38. Lakini nataka niwaambie najua zote. Hadi slippers ya bata najua size. What's the longest we've ever gone without talking to each other? Sisi eliana tusiane lakini tuongee. The longest tumekaa bila kuongelesha nini? Manzi hata iendangi hata tujaenda 24 hours. So less than 24 hours. Yeah. Okay. Hiyo sasa tumejaa mara karibu tupigane risasi. What is my secret hidden talent? Lakini useme kitu relevant. Hiyo ni secret hidden. Yes, because you never dance na mimi najua it's your talent. Yeah. Si ungefail tu hata useme kitu opposite. Manze kama chemistry. Thank you. What is my dream travel destination? Niko share ni kuonyesha na kuruka inaitwa the Duke style. Inaanza na letter S. Diga hiyo kitu ya somo kama S. Okay, explain. Maybe I don't confused me. Explain your place na kanga aje. Na nikuonyeshe kuingia. What place? Inakaa aje? What surrounds that place? Ambazo tunaongea places mingi za kuenda, mara tunaona Dubai, mara sijui. Hiyo, sema hiyo. Seychelles. What have I always wanted to be when I was a kid? Journalist. No. So when you were a kid, mimi siko na mimi nasema kile unapaswa saa hii. Wacha nikwambie, acha tu nikupe leakage. Kila mtu mwenye akiwa mtoto there were major things mtu angesema nataka kuwa. Pilot, doctor, engineer, sijui bank kama ni accountant, hizo vitu. So obviously kwa mama mimi nimesema journalist. Kwani si watu utakuwa journalist manze? Utakutana na mtu mdogo saa hii tumuite tumuulize nataka kuwa nini? Wewe mimi nikiwa mtoi nilikuwa nasema businessman. Na si watu wote wanasema, watu wengi wanasema pilot. Mine was a doctor. So mbona sisi ungekuwa daktari basi? I still want to, it's only that this life. You can't kill yourself. Exactly. So tuko 32. Wewe kwani hizo zimeandikwa points? Bana. Mimi nakukauntia zenye umefeli na zenye unapata. Sisi niko 32 out of 30. Kwani hizo 35 na hizo hapo bado ziko 100.
Africa. What outfit do you think best compliments you? Snodo zenye kubaya sana. Taja. Manze ni mwogo. What outfit? Decent outfit. Usiseme vituko. Kitu yenye mimi niko nayo unakaa fit. Like when unakaa fit in tennis skirts, when unakaa fit in what do we call them? The high waist trousers and a crop top one. Yeah. Do you find me a good roommate? Definitely yes. No explanations. What is something that always cheers me up when I'm sad? What is something that always cheers me up when I'm sad? Cheers you up. Cheers. Oh, cheers you. So unasema chase me up. Mimi nashinda chase me up. Cheers. Cheers, let's cheers kwanza. Cheers kwanza then. Cheers alafu uanguke. Unasema tu cheers bad. Ni? Apart from that, any other business? Kwa swali. Tight ag. What is something? Maybe yani nikiwa nimejam kitu utanipea tu hata na tunafanyanga na kila time ukiona nimejam. Ati nitakupea na kale? That always cheers me up when I'm sad. Chocolate. Okay, check nisema jiko kwa category ya food. Sinema tukiwa na yani nikiwa nimejam unanipeleka nikakule. Ndio mood change. Hiyo siwe nikakula kuna mimi hata sifikiri. Hapo uko na half mark. Wewe ukwenda hiyo basi au ukwenda na mimi. Hebu niangalie vizuri. Umeona? Nini? Have you seen me? How often do I get my nails done? Manze. Wewe si natural beauty manze. Kuna vitu zingine na natural. Si ucheki hizi picha za cute. How often do I do my nails? Like how long? Like 2 weeks. Yeah. Around there. Madem, nimwambie ama niache? Ni kitu 2 weeks maybe sasa unatafutia tu. Acha tu nikwambie reality. Madem tukiweka nails inamalizanga mwezi. So there is no way I can change my nails every 2 weeks. Hata kama mimi ni billionaire. Hapana. Mimi naona kama unaichange too fast basi. Sikuna yeye. Mimi nasema hivyo juu. Tu wiki na mapata juu you're talking of press-ons. I do change my press-ons every 2 weeks. Kwa nini kama zingine kama si press-ons? Yes, mama. Kwa hivyo nimeshinda 2 weeks. 2 weeks. Tutasema kosa. Hii swali hii. Ushaanza kupanga kazi zako. Ndio niweke juu basi. Unasikia hapana usipangue nini zimepaka. On a scale of 1 to 10, how would you rate freedom of communication between us? Lakini kutoka kwangu a scale of 1 to 10. Kutoka kwangu I'll rate 10 out of 10, but kutoka kwako 7 out of 10. To explain it, but I'm not good in communicating. Now imagine I study communication. Well, what study? This is funny psychiatric studies at communication ya watu wawili. The communication I'm doing is media. Pale kwa TV. Lakini bado nakupenda. Hata nisipo communicate. Tumebaki na kadi mbili. Unasikia aje? Mimi nangoja hapa. What's one thing stage in life you wish we had instructions? Like what point in life you feel like it was better if there were instructions given? Before we do the family introductions, we used to mess a little bit. Yeah. Before we did that serious introduction. I used to mess. Not that we used to mess. We used to mess. Some small messes like. Yeah. Ndio kisha sema ngao kwanza. Sababu nipe hizo zako nikuulize tu. Uliza hiyo ya mwisho basi. How well do you think you did on this interview? Well. Mimi yangu.
100%. Ama 102. Hapana, you did 99. Bana, hiyo nimepata. Juu umepata 32 out of that 5. You're very lucky. Sawa, madam lucky. Ngoja hadi ni stretch kidogo tu. Nikuwe ready. Wewe nisifanya hivyo. Umedua aje? Rudisha venye zilikuwa. Sijui venye nimedua. Shauri yako rudisha. Anakujua. Wewe hivyo umefanya umerudisha nyingine imekuja. Anakujua. Sawa tu. Sawa. So guys, ngojeni muone. Hapa. Rambi. Is the book cut corner? See. The one if the light is okay.